Excellencies, His Excellency, the Vice President of the Republic of Somaliland, the Mayor of Hargeysa, Ministers, Members of Parliament, distinguished guests, professors, teachers, students, ladies and gentlemen, it's a pleasure to welcome you to the 14th Annual Hargeysa International Book Fair, an event that's known to bring people of walks of life. The theme of the year is neighborhood. The theme of the year is neighborhood, and the guest country is Ethiopia. We have previously had themes including coexistence, wisdom, connectivity, freedom, censorship, citizenship, collective memory, visualization of the future, journey, imagination, space, leadership, and creativity. Over the years, we have welcomed Nigeria, Ghana, Kenya, UK, South Africa, and the last guest country was Egypt in 2019 before COVID-19 took us by storm. Funny enough, I was actually the host for 2019, and I only had my mom, my brother, and a friend on the audience, and I'm lucky to have many friends in the audience today that I have made through this networking event. The social medias that you could follow us today is at HIPF, using the official hashtag at hashtag HIPF 2021. The Facebook event, the Facebook page at Harunta Dhaqanka Hargeysa. We're going to open the event with Quran, and I will be calling Keliya Muhammad to do it. By the way, waxay ku soconaysaa barnaamijkani Soomaali iyo English. Waxba lama translate gareeyo. Kelmadaha ku baxa Soomaalina Soomaali bay ahaanayaan, kuwa English kuna English because waqtiga ay nagu yar. Keliya Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mahadsanid Keliya. And now we're going to do the national anthem by Halkar Academy, followed by a dance. Halkar Academy, welcome to stage.
Hello? Well, I hope that was better than your morning tea and coffee and you all feel refreshed and awake. We have another dance, this time from Ethiopia, which is the guest country. Hibir, welcome to stage. Arusin gala.
Well, if that was not East African magic, if that was not the East African flavor, I don't know what is. I hope you're all awake. We're going to go into the official remarks. We're going to open the event, and we're going to have Dr. Chama, who is the director of Red Sea Cultural Foundation and the managing director of Hargeysa Cultural Center, give his word. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ahay nin gaaban oo marka la soo dhigo loogooyinka halka way qariyaan sharafna way tahay calaamadii qaranku inay hortaala loogadeedu marka qolooyinka markii halkan laga qaaday hamoodina in qaranka la diidaye odayga inay mahalo qariyaan baa lagala cararaysaa hawlo la socdo bismillaahi raxmaani raxiim sanadkii hore isugumaynu iman sidan oo kale sababtoo ah saradii adduunyada kala joojisay daraaddeed ee welina taagan intan isugumaynaan iman waxayd waxyaabihii ugu quruxda badnaa ee sanadkii hore aan suurtoobin 13 sannadood kadib markaynu isu soo noqonayno sanad kasta iskugu imanaynay halkan inagoo isu dhammaystiran aanaynu isu iman laakiin haddana si uunaynu isu soo gaadhnay ama ha noqdo technology-ga ama ha noqdo fariimaha la isu diraaye inaanaynu isu iman waxayd culayskii ugu faraha badnaa ee igu dhacay bay ahayd quruxda intan leeg aan la waayo laakiin maanta alxamdulillahi rabbi alcaalamiin waa maalin roobdaayo waa maalin aan isugu nimi bandhigii 14aad ee bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa oo qayb ka noqday taariikhda qarankan iyo ummaddan aynu calankeeda iyo ummadnimadeeda iyo jiritaankeeda higsanayno waxaan idinka mahad celinayaa in idin isu timaadeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa martida inoo timi ee meelo fara badan oo kala kaanay nooga timi sidii caadada ahayd waxaan si gaar ugu mahad celinayaa martida inooga timi dalka aynu martida sanadkan martigelinayna Ethiopia gaar ahaan guud ahaan dalka gaar ahaan anigu arrinkaa waan ku kaftamayay Ethiopiadeena oo ah gobolka aynu leenahay ee Somali State Region aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa inaad timaadeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo runtii gaar ii taabanaysa martida aadka u culus aadka u tirada badan ee inooga timi mar kale dalka aynu walaalaanahay jaarka nahay ee Djibouti oo ay hogaaminayso wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada saasaan anagu kala hormarinayaaye oo ah laba arrimoodoo aad iyo aad isu ah xaruntanna u ah aasaaskay u jirto dhalinyarada iyo dhaqanku anaan ku faraxsanahay wasiir Dr. Hubo iyadoo aan wasiir ahayn inay qayb ka ahayd maanta iyadoo wasiirana inay noo timi waxaan aaminsanahay sidii caadadu ahayd 13 sannadood ama madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qayb ka ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sanadihii u dambeeyay mudane madaxweyne ku-xigeen inaad markastana la joogtay oo maantoon ogahay inay hawlo personalaha iyo kuwa shaqaba ay ku yaaleen inaad noo timi oo aad nala joogto runtii sharaf weyn bay noo tahay waanaan kaaga mahad celinayaa mudane madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii ugu dambeeyay sanadihii u dambeeyay ba qayb buu ka ahaa sida caadiga wasaaradda ay khusayso arrimahan ka hadlaynaa ee aan wada shaqaynta leenahay wax wada leenahayna waxay kaabayaal u ahaayeen inay isgarab taagaan mar kasta sidaa daraaddeed guud ahaan inta halkan fadhida sidii
afka ingiriisiga lagu oran jirtay protocol kastaaba halkiisiibuu ku saxan yahay marka waxaan idinku soo dhawaynayaa intaas af soomaali ahaan waxaan doonayaa inaan word ku idhaahdo afka ingiriisiga afka aynu wada fahmayno intayna martidaynoo ah iyo intayna halkan joogtaaba aynu wada fahmayno. It's a great pleasure to welcome you to the 14th Hargeysa International Book Fair, which is still shadowed by the pandemic and the regional and global challenges. Missing the physical gathering last year because of the COVID-19 was one of the missing feelings for me personally after 13 years of a celebration of art, art for humanity, art for love, art for coexistence, and art for neighborhood. This year means a lot for all of us that we are back together as usual, beautiful people who you are, but also beautiful atmosphere we have, and the most pleasant thing that we expect this part of the world, because today it's also raining, so it's a pleasant day. On the raining, I want to remember when sometime almost 40 years ago when I went to Europe, I felt the sense of differences of cultures because of when I went to the city of Pisa, it was raining. For me, it was a pleasant day, and I was so happy to hear it's a good day today because it was raining. With my colleagues and all people who are working with me, it was a sad day and dark day. So that was the difference I feel today, to be happy this blessing from Almighty Allah shadowed us and gave us so. Alhamdulillah Rabbil Alameen. This year, we are celebrating as a guest country, Ethiopia. How I wish we were having a different Ethiopia today, in different time, than today we are witnessing the challenges of the country. It's also a great pleasure to have Ethiopia once you consider the development between Somaliland and Ethiopia because of the Berbera corridor and because of the political and economic changes that are happening today in front of us. It is a solidarity for the people of Ethiopia. We want to celebrate, we want to dance with them, we want to hope for a better day to overcome the current challenges the country is having today. For that reason, we are more than happy to host this great country when we decided 3 years ago, 4 years ago, that the 14 years of Hargeysa International Book Fair will host Ethiopia. It was a different Ethiopia. So we wish that our neighborhood, our deris, would overcome the problems and the challenges that they are having. While we are having Ethiopia, I want to mention, as I said in Somali, the delegation from Djibouti, from the Republic of Djibouti, who was always heard of the book fair. Yes, today we have a big delegation from artists, writers, poets, journalists, and most importantly, ministers. The Minister, Her Excellency Dr. Hiba Asowe, who is the Minister of Culture and Youth. So it's a big delegation for today, but Djibouti has been since starting. I'm happy to see Abdullah among us, Dr. Abdurrashid among us, and the whole team that used to become part and parcel of the Hargeysa International Book Fair, or as I call it, the link between Djibouti and Somaliland. So I'm really happy to have again, this time, headed by the Minister, a friend of Somaliland and a friend of Hargeysa International Book Fair, Dr. Hiba Asowe. As you already know, Hargeysa International Book Fair is not just a book fair, and it is most importantly different from the other book fairs of the world. In the world, what measures the success of a book fair is the volume of a book exchanged and the number of books sold out. Here, what makes difference is the beauty of the people, the audience, and the love of art, for art and culture,
and people who are coming together here celebrating the coexistence of all over the world. So that is the beauty of the Hargeysa International Book Fair, and that is the reason I call it is beyond a book fair. I just want to conclude to one more time mention how Hargeysa International Book Fair is a window for Somaliland. If the young Somalilanders cannot travel because of the passport, we want that the world comes to Hargeysa and salute them. If they can't travel, we want that window should be open on both sides. It's a window for the world to look at it, to look at Somaliland, what Somaliland is, what we have to offer to the world, and the beauty of the young people, 55 of them coming from the 6 regions of Somaliland today, traveling last night to come here together to understand what this means for them, for us, for all the neighborhood, the good neighborhood. A neighborhood could be your close neighborhood as a physical house. It could be the region of Somaliland close to your region. It could be in this Horn of Africa, in the worldwide, what does mean neighborhood. That's what we want to discuss for 6 full days and come up with a concrete suggestions and proposals that these young people coming from all over the country go back to their regions and explain what does mean being and having a good neighborhood and a collaborative, constructive neighborhood. For that reason, we will be focusing the heritage. We will be talking about what connected to Ethiopia and Somaliland. We will be talking the Islamic manuscripts circulated in this part of the world for a long time. We will be talking about how Berbera, the city of Berbera, it is own heritage. It is different civilizations that passed through. What does mean that today for the young people in this country to understand and picture out the different civilizations that we have in this part of the world. That is what the Hargeysa International Book Fair is. That is what is offering to you, and that is what we are expecting from you coming all over the world. Again, one more time, thank you so much for coming, and welcome to Somaliland and to Hargeysa International Book Fair. Thank you so much, Dr. Chama. Thank you for leading the team, for leading this institution, and for opening a space like this for young people, especially for academics, because this event is for young Somalis, Somalilanders who are academics, who want access to academics. The second speaker is a woman who needs no introduction, but I would like to share a short story that happened recently. Dr. Adna and I were traveling to Jigjiga to attend the Somali Studies Congress, and Dr. Adna is part of the Congress that leads this huge conference that happens every 3 years once. And she was a regular guest. The way she was acting, her character, she was there every single session. Her tea breaks were not even a minute late. And what I've met Adna many, many times. She's a great mentor of mine. But just seeing her on this light, the character, the respect of time, the dedication, the humbleness of her being this person that's world famous, yet attending an academic conference with young people, leading by example, was really a touching thing for me. So Dr. Adna, welcome on stage. Oh my goodness. You've made me emotional. If Dr. Musa Jama felt he was short, I am even shorter, so I'll have to manage
somehow to get to you guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Daman. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Somaliland, Honorable Abdurrahman Abdullahi Ismail Sail'i, Honorable Abdulkarim Ahmed Moge, the Mayor of Hargeysa. And I'm going to let you into a secret today because I've given him another name. Magac baan u bixiyey. So I hope your mother will forgive me. Waxaan u bixiyey khayr wade. He who brings forth good things, not only for Hargeysa, but also in many other areas, for youth, and in so many ways. Hooyo khayr wade, waa ku ducaynaya hooyo. Honorable Ministers of my country, the Republic of Djibouti, the Minister of Information, the Minister of Finance, I'm sure there are other ministers who I have not yet seen. Honorable representatives of political parties, religious leaders, cultural leaders, Their Excellencies ambassadors of countries who are here today, His Excellency the Ambassador of the European Union, Ambassador Nicholas Berlanga, who I'm sad to say will be leaving us soon, Ambassador of Taiwan, my son, Ambassador, of course, the Ambassador Hussein Umar Kawaliya, the Ambassador of the Republic of Djibouti, my second country, the country where I grew up, Consul General of Turkey, and any other ambassadors who are here, and of course, my other son, Stuart from Great Britain, that country that shaped me, the country that I was born into, and his delegation. And I see so many sons and daughters. I see Abdurrashid Habshil. I see so many other great people. I see Yayan Haji Farour Banarka, you know, meesha hadalka badan aan ka keenay. Representatives, ladies and gentlemen, and great guests. And of course, most importantly, the country that is hosted today, Ethiopia. Honorable delegates, honorable guests, ladies and gentlemen, and of course the hundreds of youth who are out there and so beautiful and so colorful. Dear guests, let me first thank Allah for making it possible for Somaliland to pioneer and hold book fairs in our part of the world. Let me also recognize that none of this could have happened without the initiative of Jama' Musa Jama' and the hard work of his team, the Red Sea Cultural Center and Foundation. Ladies and gentlemen, this is a special year when we have just held the 8th elections in Somaliland. There are countries that are struggling to hold their very first. Somaliland has held its 8th. An election that has become known as one of the most transparent, fair, peaceful, and honorable elections in Africa. However, as a woman, I would have liked that our people would have elected some women to our parliament. And I hope those who will hold elections in the future will make sure that they cast some votes for the women leaders that we have in Somaliland, who would have contributed so much to the country and the people of Somaliland. But it happened, and I hope we can rectify that in the future.
The elections that we had in Somaliland were led by the youth, who led not according to political or tribal allegiances, but they elected individuals who they believed would bring forth the aspirations of our people for fairness, for transparency, for hard work, for dedication, for patriotism. They elected individuals, and that is what we need to do. Good people who will lead your country. I would like to mention the importance of patriotism, but also transparency, fairness, brotherhood, good neighborly relations, which are the theme of today's book fair. It is my hope that the youth, and indeed all Somalilanders, will remain united to fight against anything they know can stand in their way towards their aspirations for peace, progress, prosperity, and good governance for our people, as well as for our neighbors and for our trading partners. I'm confident that the government of Somaliland will support all efforts that are focused on the eradication of hunger, illiteracy, poverty, disease, unemployment, local infestations, and of course, all forms of tribalism, favoritism, and lack of transparency. May this year may also be the year when the world is freed of COVID, freed of this pandemic that has taken so many loved ones from families, this pandemic that has caused so much suffering, during which most countries functioned far less to their potential and their abilities. I would like to welcome all visitors to Somaliland and hope they will have 6 great days, days of literary and intellectual stimulation. May your days be happy. May you return and again to Somaliland. And I thank you all for attending this great conference, this great book fair, which is one of the best I have ever attended, because each year I see more and more young people and so many more books being written and published. And by the way, my little book is also going to be inaugurated later this afternoon. So I welcome you all. I see my friend who's looking after the cheetahs. We share so much love for these animals, for their protection and for their good health. Thank you for what you're doing. Thank you for looking after our environment. Thank you for looking after our people, because it's the environment that looks after our people. Thank you, all of you, for being here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Adna. Thank you for being an example. Her book, Women of Firsts, will be launching here this afternoon. So get your hands on it. The next speaker, or shall I say, speaking on the topic of elections and people who made headlines this year, the next speaker is the mayor of Hargeysa, Abdikarim Ahmed Moge, who Abdikarim was elected by 27,000 voters, so congratulations. Good morning. I'll say my speech in Somali and in English, 5 minutes each. Your Excellency, Mr. Vice President, the ministers from Djibouti and Ethiopia, and all delegates, including 55 youth members from all regions of Somaliland,
and dear friends, let me welcome you to our city, Hargeysa. Those of you visiting our city of Hargeysa, let me say welcome with our known hospitality from our people. And I hope that you will enjoy the peace we enjoy, the weather, and it's a good that, as Chama said, it's a rainy season. It's one of the best days in Hargeysa. So I hope you will enjoy it. I would also like to welcome and thank also the scholars, the organizers, especially Dr. Jama Musa Chama, for his effort to make this great historic book fair to take place annually in our city of Hargeysa. We Hargeysa people are proud to host Hargeysa International Book Fair, the biggest book fair in East Africa. Hargeysa International Book Fair is where our young people, writers, thinkers, share ideas and discuss issues. As the mayor of Hargeysa, I recognize the importance of Hargeysa International Book Fair because it engages our young people, and we cannot talk about Hargeysa without talking about our young people. We call Hargeysa a young city because majority of our people are young at the age of, under the age of 35. It's our hope, Hargeysa, it's our hope to make Hargeysa a great city, and inshallah it will be a great city, a youth-friendly city. Thank you and all the best for all the participants and friends from neighboring countries, and I hope you will have some time to enjoy our Hargeysa. It's my privilege and honor that I've been here as an activist in this stage last year, but I'm very happy and pleased to be here as the mayor of Hargeysa, and inshallah I wait next year so that the local municipality of Hargeysa will take bigger role in this historic gathering. I personally welcome our friends from Ethiopia and Djibouti because I know that Somaliland, Ethiopia, and Djibouti are brotherly countries, and we share a lot of history, we share culture, sometimes we share languages. So I'm very happy that ministers from Ethiopia and Djibouti are here also. I also thank that most of the ambassadors are here. I can't say all the names because I don't have time. I only have 10 minutes to say, so I welcome also the ambassadors. For our young people of Hargeysa, I'm very happy and pleased that Hargeysa International Book Fair is a platform where our young people can discuss issues and the burning issues of their city and their country. I thank Jama because Jama, you know, have been doing this for 14 years, and we have been doing with him. And as a mayor of Hargeysa, inshallah, next year, we will take our role. To say in Somalia what I said, mudane madaxweyne ku-xigeen, wasiirada ka yimi Ethiopia iyo Djibouti, saaxiibada kale iyo wufuudda oo ay ku jiraan oo qiimo gaaran aan u hayo 55 dhalinyaro ah oo ka yimi gobolada Soomaaliland oo dhan. Marka ugu horeysa waxaan idinku soo dhaweynayaa caasimadda Hargeysa. Qolooyinkiina ay ugu horeyso inay markii ugu horeysa soo booqataan Hargeysa, waxaan idinkale idinku soo dhaweynayaa martigelinta caanka ah ee lagu yaqaano dadkayaga. Waxaan rajaynayaa inaad nala wadaagtaan maalmaha halkan joogtaan nabadda aanu haysano. Sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo iyagana oo aan soo dhaweeyo dadka halkan ka hadli doona inta ay socoto bandhiga buugaagta uu socdo, iyo sidoo kale dadka khabiirada ah iyo kuwa soo abaabulayba. waxaana si gaar ah runtii ugu mahadnaqayaa Dr. Jama Musa Jama oo dadaal badan ku bixiyay in book fair kan taariikhiga ah ee weyni inuu sanad walba ka dhaco magaalada iyada Hargeysa aanu jecelahay. sidoo kale haddaanu nahay dadka reer Hargeysa waxaanu aad iyo aad ugu haweynahay inaanu martigelino book fair kan 14 sanadood oo isxiga si nabadgelyana uu ku dhaco. sidoo kale book fair kan wuxuu chance ya dhalinyarada waana halka kuwa wax qora iyo kuwa fikira iyo haddii Ilaahay idamkeeda leeyahay ay ku wadaagaan fikradahooda, sidoo kalena ay kaga doodaan arrimaha iyaga khuseeya.
anigoo ku hadlaya ahna maayarka magaalada Hargeysa waxaan aqoonsanayaa muhiimadda ay Hargeysa buug farkan uu leeyahay dhalinyarada iyada waayo wuxuu ka qayb geliyaa oo door siiya dhalinyarada Hargeysana kama hadli karno haddaynan dhalinyaro ka hadal sidaa la ajligeed waxa sababta loogu yeero Hargeysa inay tahay magaalada ayar macnaheedu waxa weeye in dadka ku nool intooda badan ay dhalinyaro yihiin oo ay ka yar yihiin da'da 35 jir waxaan rajaynayaa in Hargeysa ay noqoto magaalo qurux badan oo fiican waana noqon doontaa magaalo markaa dhalinyarada u saaxiiba oo leh wax kasta oo dhalinyaradu ay jeceshahay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa intiina ka soo qayb gashay waxaan idin rajaynayaa nasiib wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad waqti yar heshaan bal inaad magaaladana ayaamaha aad joogtaan nagula noolaataan oo aad markaasi aragtaan sida loogu nool yahay waan idin soo dhaweynayaa si weyn baan idin soo dhaweynayaa waxaan halkan taaganahay haddaan sanado badan taagnaa aniga oo ah markaa qof activist oo arrimaha xuquuqda bini'aadamka ka hadla wanaag u doodaya qabyaaladana ka hadla inaan maanta idin hor taaganahay anigoo maayarkiiniya magaaladiina aan idinku soo dhaweynayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maayor cabdikariin waxaad doortay maanta da'yarta halkaa fadhidoo dhan la xisaabtamkiina waxaan arkay social mediaha u bilaabmayba oo radio countdownkii uu bilaabmay I hope inaad noo fargarayn doonto waxyaabahaad insha Allah ballan qaaday oo aad Hargeysa qurux badan oo la wada leeyahay noo samayn doonto the next speaker is the ambassador of the guest country today, Ethiopia, His Excellency Saeed Jibril. Please welcome on stage. Your Excellency, Mr. Abdurrahman Abdullahi Ismail, Vice President of Somaliland, Your Excellency, Dr. Jama Musa Jama, Managing Director of Red Sea Cultural Foundation and Hargeysa Cultural Center, Honorable Ministers, Member of Parliament and Gurtis, Member of Diplomatic Community, Member of Academia, Media and Civil Societies, distinguished participants, distinguished guests from different countries, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and myself, it is great pleasure and honor for me to participate in this highly organized event and the 14th Hargeysa International Book Fair. As you all know, Somaliland and Ethiopia have a long, intimate relationship which has political, economic, and social aspects, like traditional, cultural, historical, and people-to-people relation. It is important to underline that this and the other similar events will create network within the neighboring communities and encourage platform for discussion and the debate among the community and the exchange idea with a wider region. Excellencies, ladies and gentlemen, we are indeed fortunate to participate this highly organized event and become the guest country in this year under the theme neighborhood, which signifies the importance of neighborhood and the peaceful coexistence of the society. I am profoundly pleased to welcome participants from Ethiopia, including or especially from Ethiopian Somali region and from Djibouti and all other countries who are here to actively participate in this event without cooperation and organization of the Hargeysa Cultural Center would not have been possible
to come and participate it. I'm sure that participants will benefit and learn from a very distinguished panel of experts. Excellencies, ladies and gentlemen, please allow me to extend my heartfelt appreciation and thanks to my brother, Dr. Jama' Musa Jama' and his entire team of Hargeysa Cultural Center for organizing this beautiful event and inviting us to attend. Finally, on behalf of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, I once again to extend my warm thanks to the distinguished dignitaries and the participants, and I hope you will enjoy this beautiful and well-organized event. Thank you. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay wasiirada xubnaha baarlamaanka martida ka timid Ethiopia, Djibouti iyo dhammaan wadamada kale ee ka soo qayb galay martida ka socota akademiyada martida ka socota civil society-ga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii dal ahaan waxa farxad noo ah in maanta ay tahay Ethiopia guesting country. dhammaantiin waxaad ka warqabtiin oo runtii aan u baahnayn inaan wax badan halkan ka sheegno xiriirka ka dhaxeeya Ethiopia iyo Somaliland oo ah mid intii Somaliland jirtayba ka dhaxeeyay isla markaana wax badan ay isweydaarsanayeen. haddaan meelo gaara ka taabto xagga nabadgelyada, xagga maxay ahayd ganacsiga iyo xagga isdhexgalka bulshada. Somaliland iyo Ethiopia waxaan odhan karnaa waa laba dal oo hadda macnaha integration-koogu ama isdhexgalkoogu muddo uu soo socday haddana uu qaangaadh yahay. tusaale haddaan u soo qaadanno Berbera corridor ood ka wada dheregsan tihiin, dowladda Ethiopia waxay ku leedahay 19% oo sheerka dekedda Berbera, taasoo macnaheegu ah in macnaha Ethiopia exportigeega iyo importiga communitieska kala duwan ay Berbera port isticmaali doonto laga bilaabo hadda, maadaama maalintii dhaweyd aan inauguration ceremony-gii aanu dhammaanteed la wada soconno ka qayb galnay. xafladaha noocan oo kale ama bandhigyada noocan oo kale waxay qayb libaax ka qaadanayaan isdhexgalka, isku furfurnida, maxay wax wada wadaaga, hadday tahay xagga dhaqanka, hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga bulshadaba. tusaale gaaban, dowladda Ethiopia waxa ku nool 80 in ka badan oo qowmiyadood oo afaf kala duwan ku hadla, diino kala duwan haysta, haddana waa dad mid ah oo macnaha walaaltinimadoodu wada jirkoogu iyo wax wada qabsigoogu yahay mid aad u adag. saad hadda heestii ka arkayseen waxay ahayd few ama in yaroo kooban oo ay na tusaysay oo ka tirsan shucuubta iyo qowmiyadaha Ethiopia daansiyadooda iyo macnaha dhaqankooga. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan rajaynaynaa inaad wax badan ka faa'iideysan doontiin maxay ahayd bandhigan buugta ee Hargeysa International Book Fair. waxaan aad u soo dhaweynayaa wufuudda ka timid dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo iyaga laga filayo inay wax badan ay halkan ku soo bandhigaan, wax badanna ay ka qayb qaataan bandhigan buugaagga ee maanta aan u nahay dal ahaan martida. waxaan rajaynayaa inaad roolkii loo baahnaa aad ka ciyaari doontiin, isla markaana wax badan aad ka baran doontiin, wax badanna aad bari doontiin bulshada reer Hargeysa ama guud ahaan reer Somaliland. laba kalmadood baan iyadana martida aad saba ka timid aan ku odhan doonaa luqadda Amhariga. ከአዲስ አበባ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ይህ የሀርጌሳ ኢንተርናሽናል ቡክ ፌር በየአመቱ የሚደረግ ዝግጅት ነው። የዚህ አመት እኛ ነው እንደ ገስት ወይም እንደ እንግዳ ሀገር ኦርጋናይዝ የተደረገው። ስለዚህ
ማንኛችም በዚች 6 ቀን ውስጥ ማንኛውም ሰው እንዲካፈልና አይዲያ ኤክስቼንጅ እንድናደርግ ሐሳብ ልውውጥ እንድናደርግ አንድነታችን እንድናሳይ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። Thank you. Thank you, Ambassador Saeed Jibril. And may I also add that Ethiopia and Somaliland have strong academic relations. Hundreds and thousands of Somali youth study in universities across Ethiopia. So thank you. Next up, we have a neighboring country by spirit. I'm going to have the representative of Taiwan give his word. Taiwan and Somaliland are not neighbors by natures that are like physical, but spiritually. They're both beacons of hope in their regions, and they have recently established democratic relationships. So, Ambassador Ellen Chu, please welcome on stage. Since the protocol has been reserved, so I just would like to just address everybody. Ladies and gentlemen, distinguished guests, friends from the media, it's my honor today to join this event. Actually, I was invited to have a tour here about several months ago, and we just discussed the possible cooperation in the future. I would like to share with you that the Taiwan Book Fair is the biggest book fair in Asia. And since this year, all the countries are deeply influenced by the COVID-19, so it's difficult for traveling. So we expect next year we can have the chance for cooperation in this regard. Think about it. The Taiwan Book Fair plus book fair in Somaliland, what will happen? And also, many distinguished guests mentioned that the book fair is relating to the youth. And yes, and we expect in the future, we can also work with the cultural center, Hargeysa Cultural Center, to have some of the cooperation. And I would like to also take this opportunity to share with you that in this year, Taiwan provide 20 Taiwan scholarship for the Somaliland students to study in Taiwan. I know this number is less than the Ethiopian can offer. I know this number may be less than some other countries that they can offer. But this is the first time that Taiwan offers a scholarship for the scholarship students here. The acceptance percentage is about 1.5%. Over 1,300 Somaliland students to apply for these opportunities. I would like to share with you that I would like to talk to my mother, Dr. Edna. She always take me as her son. One of them is from your university. The areas we shared is focusing on the agriculture, the ICT, the healthcare, also the water reservation and management. Those are the areas that not only Somaliland needs, but also African needs. We would like to take Somaliland as the base and then to share with the neighboring countries, also in cooperation with the like-minded countries. And we expect
we can see you next year again here. And we also expect next year we can have some of the Taiwan elements here. I thank you very much. Thank you so much, Ambassador Ellen Cho. Taiwan has been a good friend to Somaliland. Taiwan recently hosted their yearly cultural event, and Somaliland was represented in that cultural event. So thank you. Thank you for the scholarships, and we're hoping there will be a lot of collaboration, especially on the areas of education, so that youth could have opportunities and access to opportunities. We're going to have our final international community address. And I forgot to address that we have a huge international presence today here with us. We have Ambassador of the European Union, the Ambassador of Czech Republic, we have Taiwan, we have the British office with us, we have Djibouti, we have Ethiopia, which is the guest host country. Without further ado, I'm going to have the Ambassador of the European Union, Jan Nicholas Berlanga, give his word. Mr. Vice President, Ministers, Mayor of Hargeysa, colleagues from the Diplomatic Corps, citizens of Somaliland, ladies and gentlemen, good morning to all. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, maayarka caasimadda Hargeysa, xubnaha golaha wasiirada, martida ka socota diplomatic community-ga iyo shacabka reer Somaliland, muwaadiniinta reer Somaliland, subax wanaagsan. It is always a problem when you take the floor after all these good speakers, because normally you have the temptation to tear down your speech because everything has already been said before. inta badan way adag tahay marka cid ka aftahansan oo ka hadal wanaagsan iyo hadasho kelmadda kaaga horeyso hadalkii aan oran lahaay oo dhan waa hore loo wada yidhi. So I decided maybe to improvise and to say different things, or try to say different things, but let me confirm Dr. Jama Musa Jama, as he said, that in Europe it rains also, not only in Somaliland. khudbadaydii waan bedelayaa buu yidhi maadaama hadalkaygii hore loo yidhi jaamac baan la kaftamay buu yidhi wuxuu yidhi Yurubna sidoo kale roobku ka da'ay Somaliland kaliya kama da'o. And also, when it rains, it is a blessing. So, as this year we are talking about neighborhood, maybe we should talk more about the rain and how the rain has no language and talks to us in the same way. waad la socotaan roobabka Yurub ka da'ay roobab xoog badan oo dhibaato geystay marka wuxuu dhinac kale hadaynu ka eegno waxa weeyaan roobabka markaynu eegno roobabku luqad ma leh dhammaanteen baynu ugu da'aan meel kastoo in adduunka ka joogno. In fact, the rain helps a lot to build good neighborhood. xaqiiqduna waxa weeyaan roobka hadaynu tusaale soo qaadano roobku wuxuu qayb ka qaadanayaa wanaajinta derisnimada iyo jaarnimada. Because what do you do if the rain make that you cannot go to the courtyard because there is water everywhere? maxaad samaynaysaa haddii roobku kugu bato oo aanad meel la gaari karin oo biyo meel kasta ay daadsan yihiin? You talk to your neighbors and you ask for help to your neighbors to see how you can get rid of your water. dabadeetana biyahaasi lagaga qaado ama haddii daad ku xanibay oo kale qofka ugu horeeyaad xasuutaa waa qofka jaarkaaga inaad caawimo weydiisatid. And maybe you discover that your neighbor also has water in his courtyard. marmarka qaarkoodna waxaa dhici karta in
gurigii jaarkaaga sidoo kale biyo u galeen ama roobku uu saameeyey gurigiisa. So the best way probably to get rid of the water that you and your neighbors have in their courtyards is to work together and unite forces to do that. Marka isagoo arrinka roob ka hadlayay siduu roobku tusaale ahaan u midayn karo dadku wuxuu u wada qabsan karaan waxa weeyaan in adiga iyo qofkii qoyskii jaarka tiin ama qofka jaarka tiin aad isku tagtaan ood gacmaha isqabsataan oo aad isku kaashataan sidii aad daadka idin soo galay iskaga muusil haydeen. And this is what we have learned in Europe for the last 60 years, that before we used to get rid of our water alone, and we discovered that by cooperating, by working together, by trying to build a joint project of citizenship, it was easier for us to get rid of the water after heavy rains. Darisnimada iyo iskaashiga iyo wax wada qabsigu waa waxa ay midowga Yurub sanado badan ka hor iskugu tageen iyagoo ka maarmay in qof walba kelidii inuu daadka iska mooso laakiin si ku heshiiyay inay iskaashadaan wada jiraan waxna wada qabsadaan daadkana iska wada moosaan. So Dr. Jama, yes, it rains in Europe and we try to get rid of the water together, and we are very happy to be today in Hargeysa, to be working hard in the region to promote regional integration, to help you to build bridges between you, your youth, and ourselves. This is what the message that I think the European Union can share with you, and I am very happy to have the opportunity again to address you and say so. Fariinta safiirku waxa weeyaan in midowga Yurub ay ku faraxsan yihiin inay maanta xafladan idin kala soo qayb galeen sidoo kale inay ku faraxsan yihiin inay door weyn ka qaadanayaan isdhexgalka bulshada gobolka wada shaqaynta iyo sidoo kale in barnaamijyada noocan oo kale ay yihiin barnaamijyo qayb ka qaadanaya isdhexgalka bulshada gobolka iyo iskaashiga sidoo kalena uu ku faraxsan yahay sanadkii labaad inuu ka qayb qaadanayo bandhigga buugaagta caalamiga Hargeysa. But young ladies and gentlemen, you know, politicians and diplomats, we like to talk about politics. But today it is about culture. It is about the book fair. dhalinyarada xagga dama fadhida iyo hablaha waxaad ogtihiin in siyaasiyiintii diblomaasiyiintii inta badan siyaasadda ka hadlaan laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waa dhaqanka iyo darisnimada. So my message to you, young ladies and gentlemen, is that by going deeper in cultural issues, by having this sense of discovery, of learning, of studying, of adapting your language to the language of your neighbors, in fact, you will discover one thing, is that we all belong to the same global nation of human beings. wuxuu yidhi dhalinyarada halkan joogta waxaan farayaa inay aad wax u darsaan ay aad u dhugtaan ay eegaan sidii uga faa'iideysan lahayn barnaamijkan bandhigga buugaagta sidoo kale ay eegaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen isdhexgalka iyo darisnimada oo qayb ka noqonaya aan ahayn keliya dalkeena gudihiisa laakiinse ah dalkeena dalal kale jaarka la yahay guud ahaan adduunku inuu yahay in dadka ku nool ay isku mid yihiin. I was reading yesterday a very well-known Nigerian, then African female writer. shalayta wala waxaan akhriyay buug ay qortay gabadh Nigeriana oo aad u caan ah. And she wrote the following: people make culture. Culture does not make people. marka buuga waxyaabay ku jiro ka soo qaatay waxa kamid ah dadku iyaga dhaqanka sameeya laakiin si dhaqanku dadka ma sameeyo. It is not me, it was not an European who says so. It is a female African writer saying that the best way to break the wall between the courtyards between your neighbors or with your neighbors, the best way to adapt your language to the language of your neighbor
the best way to build bridges with your neighbors is culture. marka oodhahda waxaa sameeyey qof afrikaana maaha mid Europeana sida ugu wanaagsan ee aad lagu dhisi karayo bariishyo la iskugu talaabo oo dadka jaarka iskugu talaabaan kala faa'iideysiga wadaagida dhaqanka iyo luuqadda waa mid loo baahan yahay. So please, you can do that, and we will be very happy to accompany you. haddaad taas samaysaan midowga Yurubna wuu idin garab soconayaa wuuna idin taageerayaa. It was a great emotion when on the 31st of May we have the opportunity to accompany you during the local and parliamentary elections. dareen weyn iyo qiimo weyn bay noo lahayd maalintii 31 May ee doorashada la qabtay in midowga Yurub ay idinla socdaan idin garab socdaan idin taageeraan. When we saw these long queues in front of the voting stations for people that wanted to express their decision, that wanted to elect their representatives by voting peacefully and in an ordered way. dareen gaara bay lahayd maalintii doorashada markaan aragnay sidii ugu go'an tahay dadka Soomaaliland safafkii dhaadheeray maalinta doorashada la galay oo dadku ay ku muujinayaan xaqooda inay doortaan ciddii matali lahayd hadday baarlamaan tahay hadday golo degaan tahay. The European Union want to congratulate you and congratulate all this young generation of mayors all over the big towns in Somaliland, all these new members of the parliament. We are convinced that they will work for their people and they will reflect the reality of your society. midowga Yurub marka koowaad wuxuu hambalyeeyaa shacabka Somaliland sidoo kale wuxuu hambalyeeyaa dhalinyarada iyo dad da'yarta Somaliland oo ku guuleystay inay kaalin laxaad la ka qaataan sidoo kale tusaale ahaan maayirada iyo dadka la soo doortay baarlamaanka intooda badan waa dad da'yar ah oo dhalinyar ah waxaan ku kalsoonahay in ay ka soo bixi doonaan kaalintooda. And I join my words to the words already said by Mrs. Edna Adan about the need to continue the efforts to make sure that women are properly represented also in the public life of your society. hadalkii adna waa sii dhiirigelinayaa waxaanu dhiirigelinaynaa oo taageeraynaa in dumarku qayb ka noqdaan saaxadda bulshada ama mid siyaasi ha noqoto ama mid dhaqan ama mid bulsho ha noqoto. I have said that several times, maybe I have already said to you, but it was Nelson Mandela who said that a society cannot hold the sky only with one hand. You need both hands to hold the sky. Men cannot hold the sky of Somaliland. If not, you will have heavy rains more often. wuxuu tusaale soo qaatay halku dhagacaana oo uu yiraahdo madaxweynaha South Africa Nelson Mandela oo ah cirka labadaada gacan kaliya cirka kuma qaban kartid ee labadaada gacmood dad ku qabanaysa malaha waxaan u maleynayaa biyo labadaada gacmood ayaa laga ta Soomaaliga saasay noqonaysaa marka wuxuu leeyahay yani bulshadeenu haday kala dhiman tahay oo dumarkii ay ka maqan yihiin saaxadda ma noqonayso bulsho dhameystiran sidoo kale wuxuu kaftama ku daray wuxuu yiri roob badan uu dii doona hadaan labada gacmood sida Nelson Mandela sheegay biyaha lagu qaban. Let me finalize just with a request, with a humble request to Dr. Jama. The European Union is very happy, Dr. Jama, and I would like to publicly announce that, to accompany you in your efforts to reproduce this good work that you do at the Hargeysa Cultural Center in Berbera, and to continue that this good wave of culture reaches also other towns in Somaliland. So let me express that we will be very happy to accompany you in this effort. sidoo kale wuxuu aad ugu hambaliyay jaamac Muuse jaamac midowga Yurub xarunta dhaqanka ee Hargeysa muddo badan bay la soo shaqeynayeen oo ay garab taagnaayeen sidoo kale imkana waxaan jaamac Muuse jaamac kala shaqeyn doonaa in la sameeyo xarun dhaqan oo cusub oo laga sameyn doono magaalada Berbera jaamacna waanu ku dhiirigelinaynaa waanu ku taageersanaa. Thank you very much.
good week of book fair, and I hope that the rain will bless all of us in the future. Thank you. aad baad u mahadsantihiin roob khayr qaba oo caafimaad qabanay. Well, Mr. President, Nicholas Berlaga, I would have to disagree on the rain that you claimed. It rains the same everywhere. No, the Somaliland rain is very unique. The aroma, the effect, the traditions, it's unique. You can't claim that one. It's a unique one. So we're going to move on to the official addresses by the government officials. I'm going to first have His Excellency Sulaiman Ali Kore, oo ah Ministerka Information, Culture and Guidance, oo kelmadiisa imika inoo siin doona. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مدحوينة كحيانك جمهورية الصومالي الآن كلها وزير هذا وزيرك هي مدحنا كالصعوطة دولك إنه شاركا نحي maayarka Hargeysa safaaradaha iyo dhammaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sharaf weyn bay noo tahay kulligeen inaynu isugu nimaadno xafladan qiimaha badan oo uu soo abaabulay oo aan u mahadnaqayo gudoomiyaha jaamac muuse jaamac. waxaan kelmad ka odhanayaa qaabka dhaqanka ee Somaliland iyo dalalka deriska. waxaynu u baahannahay inaynu noqonno dad wax iska faa'iida haddaynu nahay Somaliland gudaheeda iyo haddaynu nahay dadka deriska ah ee Djibouti iyo Ethiopia ay ugu horeeyaan. waxaan qirayaa dalka Djibouti 20 sanadooda ugu dambeeyay inuu xagga dhaqanka iyo af Soomaaliga uu horumar weyn ka sameeyay. mararka qaarkoodna la odhan karo wuxuu hadda u noqday inuu horumar ballaaran xagga af Soomaaliga isagoo lagu dhaliili jiray inay af Soomaaliga hadda una runtii aan ugu mahadnaqayo madaxweynaha Djibouti oo aad iyo aad uga qayb qaatay horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga aad baan ugu mahadnaqaya. waxaan u malaynayaa Jigjiga iyo Hargeysa waxaa loo kala socdaa 150 kilomitir waxaa loo kala socdaa 2 saacadood. qofka Jigjiga ka soo baxay halkan yimaada isagoo aan weli shaahu qaboobin buu Hargeysa soo galaa hadda. dhaqan badan iyo culture badan oo la isugu sheegayaa ma jirto. waxaan qiyaasayaa inay isku mid yihiin marka madaxda ka socota Ethiopia gaar ahaan kelinka shanaad ee Soomaaliya aad baan iyagana Soomaalida aad baan u soo dhaweynaynaa. qodobkan kaga ama baxaya hadalkayga waxa weeye ka wasaaradda ahaan waxaa la sameeyaa buugaag aad u badan baa la qoraa. buugaagtaasi lama odhan karo 100% way wada saxan yihiin. waxaase sharaf inoo ah in dadku bilaabeen in buugaag la qoray oo ah horumar aynu ku tallaabsanay. waxaa kaloo iyadana sharaf inoo ah
inaynu buugagga laftarkooda saxno ma yihiin kuwa bulshada wax u soo kordhinaya ma yihiin kuwa bulshada isu soo dhaweynaya ma yihiin kuwa bulshada wax ka faa'iideyso ma yihiin kuwa dhaqan ahaan dalka wax u taraya dad badan oo khubari waxay igula taliyeen in la qoray buugag aan dan u ahayn oo aan badnayn oo keenaya social conflict ama soo cusboonaysiinaya waxyaalo hore oo bulshadu dhaqan ahaan ay ku kala duwaneed ama barayd ahaan ay ku kala duwaneed taa waxaan kollay dad khubaraa bay leedahay waxaanu samayn doonaa xafiis faafreeb oo hadda faraha lagu hayo oo xafiiska aanu isleenahay waxaad isugu geystaan dad khubaraa oo sixi karaa qoritaanka buugagta la sii daynayo oo bulshada lagu soo dhex daynayo ma yihiin kuwii faa'iidada u lahaa mise waxbaa lagu dari karaa mise waxbaa laga jari karaa iyadana gacanta ayaanu ku haynaa laakiin inaanu dhiiri gelinno qoritaanku waa wax iyo bulshadu inay ka faa'iidaysato in dadku wax qoraan oo lagu dhiirado waa horumar aynu odhan karno xaggii sax ahayd baa loo qaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay hoygan dhaqanka Hargeysa inay sii wadaan arrintan waxaanuna ka wada shaqayn doonaa inaanu helno qaab aanu u saxno wixii khaldan wixii wanaagsanna aanu isla taageero waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa meeyarka Hargeysa oo maalintii dhoweyd ku baaqay in la sameeyo ololo nadaafadeed maadaama aan ahay afhayeenkii xukuumadda waxaan qof kasta oo muwaadina oo reer Soomaaliland kula talinayaa inuu nadaafadda ka qayb qaato oo uu qof kasta noqdo meeyarka Hargeysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsanid wasiir iminkana waxaan kelmad siinaynaa Dr. Sacad Cali Shire oo ah wasiirka maaliyadda Soomaaliland kusoo dhawow Dr. Sacad بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Your Excellency, the Vice President, Honorable Ministers, Excellencies, Ambassadors, Honorable Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed, good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to start by welcoming our international guests. Welcome to Hargeysa, the capital of the Republic of Somaliland, a beacon of peace and democracy in Africa. I invite you to enjoy not just this beautiful event, but I would like you to sample the city life and cuisine. I can assure you that you won't be disappointed. Even though the title of the event is Hargeysa International Book Fair, it's in fact more than a book fair. Gathered here we have authors, artists, poets, scholars, producers, politicians, and a wide range of events, which is more than what you have in a typical book fair. Hence, I would suggest that we call it Hargeysa International Culture and Book Festival. I would also suggest that we add
and awards component to the fair, like the Booker Prize and Pulitzer Awards, where we can recognize the best authors, poets, and journalists. An annual literary journal will also broaden the scope and the reach of the fair. That's food for thought for future fairs. Ladies and gentlemen, in my opening remarks, I cannot forget to thank the organizers and everyone who supported them in this very challenging endeavor. It takes hundreds of hours to hold an event like this. I want to thank Jama Musa Jama in particular for conceiving the idea of the book fair, promoting the idea and turning it to reality. That requires a lot of commitment and dedication and a flexible mindset when you are a mathematician. Dr. Jama is a mathematician, and the journey from maths or numbers to literature and words must have been difficult. Ladies and gentlemen, if someone asks me today, is there anything Somaliland contributed to the world lately? Hargeysa International Book Fair would be one of the things that would come to mind. The fair is the mother of so many book fairs in the region and beyond. We should explore the possibility of copyrighting it. Free and fair elections in the Horn is another contribution from the Republic of Somaliland. We hope others will follow our good example. And on a serious note, Somaliland has been among the pioneers in the development of fintech in money transfer and mobile money. Ladies and gentlemen, the theme of this year's fair is neighborhood, and the guest country is Ethiopia, which is quite befitting. According to the dictionary, a neighbor is a person living next door, and a neighborhood is a district or community within a town or city. They both refer to the physical space, but in my view, neighborhood is more than that. It's multidimensional. You can have neighbors in other spaces other than the physical space, including ethnic space, cultural space, spiritual space, social space, political space, security space, and economic space, among others. These are spaces which we share with Ethiopia. But as we all know, neighbors can be either friendly or quarrelsome. To maintain the good friendly relations we have today with Ethiopia, we need to work on it. Neither party should take it for granted. Cultural exchange and cooperation like the book fair is one of the ways we can ensure good lasting relationship. And finally, ladies and gentlemen, I want to remind you all that 50% of our people cannot read and write. They are peripheral to this beautiful fair. And I would suggest that we give them time and space in future fairs to make them more inclusive and to remind us of unfulfilled duty. Thank you very much. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Saad Cali Shire. Iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa stage-ka madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo nagala qayb galay book fair-kii hore 2019-kana. Soo dhawow mar labaad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال يمروين لما مدحت الشرف بدن أوجه الريان مرت الشرف نوقت مدي تلاك الشاركة جبوتي قامين يسوي سيرة دقن في عيارها دقن كذا ليرها iyo Ethiopia oo dowlad deegaanka iyo dowladda dhexe ay ka socdaan iyo dhammaan dowladasiinta kala duwan ee maanta martay noo ah iyo martisharafta kale dhammaantood waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan runtii aad iyo aad sharaf weyn maanta noo ah inaan maanta ka soo qayb galno Hargeysa book fair sanadkii 14aad oo maraya oo runtii xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay aad u qiimo badan waxaan marka hore mahadnaqayaa jaamac muuse jaamac oo ah aasaasaha Hargeysa book fair ama bandhigga buugaagta Hargeysa oo runtii nin aad u qiimo badan saa la wada sheegay qarankuna runtii qaranka Soomaaliland mahad weyn ugu hayo adkaysiga badan iyo halka ka soo bilaabay iyo muddo dheer oo soo wada hawsha oo ka midnaliyay inuu maanta indhaha caalamka ku soo jeediyo Soomaaliland iyo caasimadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay haddaan xukuumaddan hayna waan ku garab taagannahay dadaalkiisa aad iyo aad baan ugu garab taagannahay bandhigga qiimaha buugaagta aad baa looga wada warramay wuxuu kobcinayaa garaadka dhalinyarteenna garaadka aqoon-yahankeenna waxay isku yimid maanta ka faa'iidaysanayaan intaasoo aqoon-yahan oo ka socota daafaha caalamka ama dalalka jaarkeena ha noqoto ama kuwa daafaha caalamka ha noqoto oo ah aqoon-yahano gabayaa artistis waxaan jecelahay inay ka faa'iidaysataan muddada 6 cisho ah oo waqtigiina ayaan idinka beerdaraynin maanta waxaa la soo qaatay waxaan runtii aad iyo aad uga xunnahay sidaa adduunyadaba u saameeyey xanuunkaa ina saameeyo COVID-19 oo sanadkii hore naga hawsha inoo socotay ee sanadlaha inaga joojiyey halkii sanadkii 2019 ay ka ahayd dalka Egypt kelmaduna ahayd wada lahaansho ama coexistence maanta in la soo qaatay oo martii noogu tahay dowladda nijaarka Ethiopia oo kelmadda la soo qaatay ay tahay jaarnimo qiimaheeda inagu waxaan dad islaam ah dhaqan ahaan jaarka qiimihiisa waxaanu aad iyo aad u tixgelin weeyaan jaarnimadu waxay ka bilaabantaa aqalka ku xiga sidaasay u soconaysaa ilaa iyo maaragtay mujtamaca kugula nool magaalo dalka kugu xiga dunida oo dhan oo waxay maanta adduunyada u socoto in ummaddu isdhex gasho oo nolol fiican lagu wada noolaado oo qoqobnaanta laga wada qaado maaragtay mujtamacyada nool sida maaragtay maanta dunida horumartay reer galbeedku gaadheen innagoo qaaraddii Afrika waxaynu u soconnaa inaguna in saas oo kale in shacbigeenna ama mujtamaceenna Afrikaanka ihi in isdhexgalka la xoojiyo oo laga bilaabo dalba dal ku xigo Ethiopia maanta inagu muddada imika dhawaatanka sannadood runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Ethiopia aad iyo aad bay isdhexgalka u bilaabeen hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay siyaasadda hadday tahay waxbarashada waad ogtihiin imika jaamacadaha Ethiopia waxaa ka furan in ka badan 4 jaamacadood oo Ethiopia laga leeyahay ardaydeena waxayna siiyaan waxbarasho bayna siiyaan bilaasha taas waxay keenaysaa inay yarayso ama ay xoojiso isdhexgalkii bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada Ethiopiaanka Djibouti iyadoo dad aan af iyo diin iyo wax walba wadaagno runtii
isdhexgalkeenu laba dalo waxnaan la kala gooyey laba qaaroo la kala gooyey sida aadna sheegtay dad inteeda badani halkaana waan jabuutina waan nahay somalilandna waan nahay anoo kale jabuutina waan nahay somaliland waan nahay marka inay taasi ka sii durugto sida la yahay oo dad isku socon kara saacadday doonaan wixii hal waddan yaallo waddanka kale si xorriyada ku tegi karo in la qaado caqabado fara badan baynu u baahan nahay wuxuu ka mid yahay markaa arrintani buug feerka iyo tii shalay lagu qabtay jigjiga labaduba waxay ka mid yihiin waxyaabaha isdhexgelinta bulshada xoojinaya ee qaadaya caqabadaha maaragtay afrikada haysta ee kala qoqobaya bulshooyinkeenna waxaan markaa leeyahay hadalka intiisii badan waa la yidhi waxaan mar labaad aad ugu mahadnaqayaa safiirada gaar ahaan safiirka midooda yurub oo sii sagooteenno oo saaxiib somaliland ahaa oo inka muddo inala joogay 2 sano iyo jarjar runtii wuxuu bedelahayd gabadh aad u wanaagsan imika wuxuu sheegay gabadh kale inay isaga bedelayso iyadna waxaan ka rajaynayaa inay gabadhaasina saaxiib wanaagsan oo somaliland soo socda inay noqoto halkii gabadhii hore iyo beerlaanka noo joogeen inay iyadna noo soo gali doonto insha allah isagana waynu sagooteynaa haddaynu reer somaliland nahay waxaan leenahay nasiib wanaagsan baan leeyahay mustaqbal wanaagsan waxay waan isku maqannahay haddii maaragtay la bedelena waxaan isleeyahay waa inay noo maqan dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa safiirada kala duwan ee halkan isku yimiday waxaan leeyahay dhalinyarta somaliland ee halkan isku timiday gobollo ka timidana muddadaa inay ka faa'iidaystaan baa loo baahan yahay waana noo furan yahay bandhigii laga bilaabo maanta ilaa muddadaas 5 cisho ama 6 cisho ah way noo furan yahay bandhigii ilaahay inoo barakeeyo ha la isku samro aada loo kala faa'iidaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne kursido sidii ku baatahay barwadeenta nabad iyo rumadkii dalka tahay farxada ku dhaliniyo baryada gudoono garaangara ku sheekaygana barwaaqiyo gaadhsii horumarka madaxweyne kursido sidii ku baatahay barwadeenta nabad iyo rumadkii dalka tahay weli may dhammaan waxa baxayuun madaxweyne ku-xigeenka weli may dhammaan ka fadhiya meelihiina ayari istaago iskala bixiya garaangara ku sheekaygana barwaaqiyo gaadhsii horumarka wax garadkiyo aqoon-yahanka ka tegey gaashaan gashankoodii baa tahay garaadada dalkeniyo murtidiyo wax garadkiyo aqoon-yahanka ka tegey gaashaan gashankoodii baa tahay hala fadhiisto keynote speakerkii baa inoo hadhay actually 2 keynote speaker baynu leenahay marka iyagana hala ixtiraamo soo fadhiista please fadhiista aan isdhegaysano السلام عليكم السلام عليكم waxaan idinka codsanayaa inay idin soo wada eegtaan waayo inaynu isfahaneen u baahannahay can you please sit down everyone in his place
sidaan idiin sheegayay madaxweyne ku-xigeenka waynu u ducaynaynaa saaka wuu xanuunsanayey wuxuu u soo kacay inuu barnaamijka inagala qayb galo barnaamijkeenna furitaankii ma uu dhammaanin laakiin furitaankii wuu bilaabmay madaxweyne ku-xigeenku inuu inoo furo bay ahayd dabadeedna fariintii aynu doonaynay halkan inaynu ka gudbinno inay imika bilaabanto waan ogahay roob baa da'aya oo xitaa buugaagtii ma qaadan karaysaan marka waxaan idinka codsanayaa barnaamijkeennii 3 speaker baa inoo hadhay markaasaynu breega gelaynaa sida balaanku ku qoran yahay madaxweyne ku-xigeenkana waxaynu u fasaxnay si aynu ugu mahad celinno inuu ina soo xilqaamay oo ina sharfay inagoo og xaaladda uu ku jiro markaas waxaan idinka codsanayaa in intaa naga raalli ahaataan oo barnaamijka aan idin u qaadanin inuu dhammaaday iyo inuu breegii la gaadhay toona mahadsanid Okay, we're going to start where we left off. We have 2 keynote speaks. The event's not done. The Vice President was not feeling well. He opened the event and he was leaving, but the event is still going. We have 3 more speeches, 2 keynote speeches, and then a final short address by the... so let's go to the keynote speech. The first keynote speaker is Ma'alan Saeed Salah, who is a long-standing teacher, playwriter, film director, and a writer of several books. Saeed Salah is a renowned poet whose lyrics have been translated in different languages. Wuxuu ka hadli doonaa theme-ka derisnimo oo ah theme-ka maanta book fair-ku sanadkan uu yahay. Ma'alan Saeed Salah, ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إريقا هل كوديقا سنتك أو سيد الله شاقي دبتشوغا سنده بدنا إلا كن لبكن إيالبية طبانكي وحنو سوء درسني hilaada timaadada 13 sadcaal baynu ahayn 2014 mala awaal baynu joognay 2015 baradaada ayaynu qotonay 2016 hogaaminta iyo hal abuurkeenu hadal haynay 2017 xiriir sami ayaanu bixinay 2018 murti baynu naqaynay 2019 wada waxbaa dhacay 19 maya waa socday wada lahaanshuhu iyo islahaanshuhu 2020 halkudhegeeda way lahayd halkudhega ah COVID-19 an oo ahaa amar Allah inaan laysu iman afka la saabto oo la kala maqnaado ayaa u haldhig ahayd sanadkan kii 14aad sida loo tilmaamay halkudhegeennu waa derisnimo oo sidee ah derisnimo ereygu wuxuu ka soo bilaabmaa derisayn iyo derisnimo iyo tan afraad oo aan dib u dhigtay inaan markeeda ku xigta kala sheego
halqabsiga sanadka ee saddexdaa oraahood aan u tilmaamay tan koowaad aan qeexino ereyga laba wax ama wax ka badan oo meel isu dhow ku wada sugan waxay yihiin oo ay noqdaan deris meel ama sabo wada yaalla labadaa noolaa ahi waa is arkaan waa ismaqlaan marmar waa istaabtaan ama is uriyaan waa isdhadhamiyaan waa isu tagaan waa is dareemaan walaxyadu waa halkooda nooluhuse wuxuu noqdaa wax wadaaga habnololeedka wada joogga ee ecosystemka ee habdhiskaa nololeed ah bulshada aadmi iyaduna waa dhiggaa nafleyda kale oo dhammi waa wada wadaagtaa derisnimada aadmigu adduunkiisa weyni waa hal habdhis nololeed haddaba lagu tilmaamo adduun weyne isku dhoon hal tuulo ah taasu guud ahaan halkeeda ah gaargaar ahaan waxaa qaaraduha inbaa deris ah inta isku jiid ah inbaa ku deris ah intii isku degaan goboleed ah inbaa ku deris ah inta isku dal ah iyo inta dalal oo dacallada wadaagta ama isku dacalla xidhiidhsan waa inbaa isku deris ah abbaarta Soomaaliyeed derisnimo waxay ka soo abuurantay oo ereygu uu ahaa baaxadda heerar kala duwan oo sida loo dego ah qofna keeli ma noola qofnimadu derisnimo ma leh qoys baa wada jira qoys jees ah oo jeesnimadiisa jeesas kale kula dersa ayaa sameeya dudo midaysan oo duduba dudo la xidhiidho ayaa u kora beela is ah oo isku barbar ah ayaa sii noqda bulsho weynta ayaa mid degaameed iyo isku dal ah ku koobnaata markaana intaas oo isku deris ahi waa isxigtaa waa isku ood waxaa mahmaahda Soomaaliyeed tiraahdaa ooddu siday isu xigtay isu xoqdaa dhadhanka mahmaahdaasu waa mid qoto dheer ood isxigta isxoqda isxoqu ma aha mid waxyeelo xigtadu ma aha tan wada dhalashada ee sida ka muuqata mahmaahda waa tan deriska ee dhadhanka xigaal iyo xigto abuurta ee ha laga daayo tilmaamaha kale si ay u rumowdo derisnimada Soomaaliyeed ama Soomaalidu mahmaaha badan iyo oraaha badan bay ku sumadaa waxaase u horeeya dhaqankooda islaamka ah kan ay ku dhaadato oo ay ka soo halqaadato warintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hogaamiyaha adduunka lagu tilmaamo uu ka wariyey oo uu inoo ka sheegay carabkii jibriil wuxuu yidhi nebi maxamed siduu iigu celceliyey oraahda iyo adkaynta derisnimada waxaan ka cabsaday in deriskaygu idhaxlo
oo uu ii noqdo tusaalahaas ayaa inoo ku filan sida isku dhowaanshaha derisnimo iyo derisku uu yahay Soomaalidu waxay tiri deriskaaga marna ku dayo marna ku diin dhaqanka aadmi waa wada mahmaaho qiraal derisnimo dhiga deriskaaga ugu deeq sida ama deriskaaga ugu adeeg sida aad ugu adeegi lahayd naftaada waa mahmaah afka Jabaaniiska ah deriskaaga roob kama da'o haddii aadan cagahaaga u qoyn waa mahmaah afka Shiinaha ah sharafta iyo milgada wanaagsani kelima taagna waxay ku taabagudaa derisnimada iyaduna waa mid kaloo Chinese ah durbaankaaga gurigaaga dhexdiisa ku garaaco si aad deriskaaga uu kaaga badbaado waxyeeladaada waa mahmaah Afrikaan ah inta adan iriddaada fiiqin ka horaysii tan deriskaaga inaad fiiqdo waa mahmaah Swedish ah iyo kuwa badan oo aanan dhammayn karayn aadmigu ka wada mahmaah derisnimada iyo waxay tahay iyo qaayaheeda halku dhegiyo dhaadheer oo qorayaasha iyo murtida adduunka ku soo ifbaxday ayaa derisnimada caddaysay haddaba waxaan uga daadegayaa aan soo kooba anoo intaa kale dhaafay carra edegta Afrika iyo adduunkii horeba derisnimada u tiilay ma ahayn mid xad kala leh waayada bulshooyinka unugoodii koobaad malaa taasaaba xad la'aanta ayaa dhowri jirtay derisnimada dhabta ah dulucda halkudhegyada kala duwan oo aynu ku hayno maanta derisnimada aan u kala qaadno derisnimo keligeed ma aha deris waa la noqdaa oo laysku ag noolaadaa macno ma sameeyo haddaan derisayn anu yeelan oo fal laba deris deriseeya aanu dhalan derisnaynta ayaa derisnimo ka soo baxdaa derisnimaduna teebay noqotaa tan aynu halkudhega ka dhiganaynaa oo aynu u baahannahay waa derisnimo wanaagga derisnimo wanaag waxay iigu muuqataa inay tahay dadnimo wanaag derisnimo wanaag maxaa u lid ah ma aha derisnimo xumo derisnimo xumo waan bayba yeelataa xumaan samaan waa loo rogaa lidka derisnimo wanaag waa derisnimo darro ayaa keenta wax darro ayaa keenta daandaansi iyo dagaal maxaa la gudboon haddaba dal buu deris la noqdaa isaguna mid kaluu la sii deris noqdaa inta aan xaduudkoodu istaaban oo kala jirtaa sidaasay deris ku wada noqdaan halkudhegga dhadhankiisa ah deris wanaagga eenu u joogno wuxuu ka muuqdaa qofka iyo laba qof inta ay meel wada joogaan sida ay isu tixgeliyaan derisnimo wadaagga geeska Afrika goormuu buloobayaa goormuu hirgelayaa goormaa da'yartu derisnimo wadaagga eenu ku taamayno oo bandhigga kan uu ku talinayo ay ka muuqanaysaa mar walba halkudhegga iyo ereyada halka laga soo jeedinayo
waxay ku meerayaan derisnimo wadaagga la isfarayaa oo aynu sidii halkudhegyadii hore kala tegaynaa ee sideed derisnimo wadaaggu ama derisnimo wanaaggu ku soobtoobaa ayaan u dhiibayaa dadka ka soo qayb galay in ay hirgelintiisa iyo faafintiisa halkudhegga sidaasa ku meel maraan waa salaamantihiin waraxma wabarakaatu macalin siciid saalaxow ilaahay cimri dharar iyo caafimaad ha ku siiyo cilmigaagana ilaahay kuu sii siyaadiyaad nala sheergaraysay maanta horta mahmaha kuma buugaagi waa anaa kuu keenay iska fadhiiso macalin siciid saalaxow mahmaha kuma fiicnin laakiin waxaa la yidhaa habaa la yidhi hadal haama ma buuxsho inay runtahay iyo beentahay ma garanaya waan hadal badan baynu isku dhuraynay waynu daalnay baan u malaynayaa laakiin waa iska gabagabo waxay inoogu xigi doonaa hidiya dhaqankii ayaa lasoo idinkuna waad ka qayb geli doontaan ayaa inoogu xiga in yar baa inoo hadhay markaa noo samra iminka waxaan keynote speaker laba keynote speech bayn lahayn kii labaad waxa weeyaan dr hibo muuman hibo mu'min aw ciiso oo ah minister of youth culture oo maanta inagala jooga dalka jabuuti waxaan uga reebnay dr hibo speechadii kale wasiiradii hadlayay dadkii kale waxaan uga reebnayada inaanu siino waqti ka yar ballaaran oo ay ku address garayso youth art and culture oo ah wax ay khibrad iyo tacliimba u leedahay iminkana mansab ku hayso dr hibo kusoo dhoway stageka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفود بدن حق جوكتا منسترها نقدان مسؤولين قرن أمباسادير هذا دليل هذا أنا وحن كوكان عساني حق إن يسكوي مادين ضد بوغا يدقن كتشعل مركا تاسان كوم بدوري بانو مالينا مركا بحرنا يا بهذا بوغا واد مأساتين وين سلام يا سلام توقف بدن إسلام كاين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka anu waruno minister jadiid aan ahay laakiin bandhigga caalamiga ee buugaagga Hargeysa jadiid kuma yihi waa markii shanaad ee ka soo qayb galo marka waxaan salaamayaa saaxiibaday jaamac dr edna oo iyagu ku mutaystay inay qabaqaabiyaan maantana ay tahay tii 14aad anu wada joogno marka jaac wuxuu lahaa anu waxaan horeysiinayaa dhaqanko dhalinyarada nabaysiinayaa anu waa ka soo horjeeda waxaan oranayaa maanta 14 jir weeya marka waa dhalinyaro bandhigga buugaaggu insha Allah si yaro kooban baan rabaa inaan uga hadlo cinwaanka la soo qaatay laba kun iyo 19 xitaa cinwaan aad u qurux badan baa la soo qaatay hay'adoo wada noolaanshaha horta darisnimada iyo daris wanaagu ta u weyn aan u aqaano waa ta bilaadanka wada bilaadan baan nahay aadan baan ka wada tafiirmanay colorkan doonnaha yeelano culturekan doonnaha yeelano diinta doonnaha yeelano ta u horeyseen ku walaalownay ku daris wanaag fiican nahay waa bilaadanimada markaas taa mid ka weyn aanu ma arkayo sida kale laakiin waa la iskaga kala dhow yahay waa run marka qaaradda Afrika aanu waxaan ku faanaa inaan ahay qof qaaradda Afrika ka kooban marka daris wadanada dariskana sida la iskugu dhow yahay ayaa la iskaga wax la isla cunaa shaaxana la isla cabaa xaga waxaan ka salaamayaa Saciid Saalax oo isagu dhowr jeer Djibouti noogu imanayay dhowr jeerna shaaxa iyo cuntada aan wada cunnay marka waxaan xasuustaa hooyaday Allah u naxariiste
aad bay noogu maxaa la yidhahdaa noogu boorin jirtay inaan daris wanaaga ka shaqayno marka waxaa jirta tilmaam kaloo iyadu odhanaysa dariskaaga hadduu dhibaataysan yahay adiguna aad fiican tahay waxbaa jira xagga problem baa jira marka dariska in la ogaado waxna la wada qaybtamo waa muhiim in ta dhalinyarada iyo suugaanta iyo cultureka waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jabuuti in Son Excellence Ismaaciil Umar Geelle oo isagu fikirka qurux badan inuu isku daro dhalinyarada uu waliba horeysiyo culturekana uu daba dhigo waayo labadu way isku waxa la oran karaa way istaageerayaan de book fair kan baaba sawir u ah siday dhalinyaradu aad ay ugu firfircoon yihiin ay uga shaqaynayaan marka annagana maanta Jabuuti bahda Jabuuti dhalinyaro badan baan la socotaa in oo wasaaraddu iyadu ay soo maxaa la yiraahdaa ay soo taabagelisay inay la socoto xaggan keento waxayna ka kooban yihiin dhalinyaro badan suugaanta ha noqoto in sawir gacmeedka farshaxanka in xagga sawirka waxa la oran karaa kuwii mudnaanta lahaa ee dhalinyarada ayaa maanta nala socda inilana qaybtami doona tiraba wallahi ilama 14 waan nahay ilama 15 xitaa waxa nala socota mas'uuliyiinta public establishmentka cultureka ku saabsan ayaa nala socota laba qaybood baa nala socota in waxaanan jeclaanay in aan ka jawaabno baaqa walaalkeen jaamac oo markastaba ka muuqano meesha buugu yaallo waxaanan ku dhiyadsabnahay insha Allah Jabuuti in intaa ka waaweyn maadaama xaggaaba ka bilaabata badiga ay istaageersatana inaan ku wada walaaloobi doono ku wada jaarna noqon doono isku arki doono xagga buuga xitaa waxaa nala socda cilmi baarayaal ayaa nala socda in kulliba buuguna waa ka ilbaabada furfura marka anu mar baan maadaama aan qoraa ahay buugii u horeeyay cinwaankiisu wuxuu yahay ilbaabada xirxiran si loo furo dhaqanku waa inuu noqdo bridge isagu waa inuu noqdo muftaaxii furfurayay dadka isku dhaweynayay taas aad bay u muhiim tahay dhaqanka in la qaybsado luuqadaha la qaybsado in jacaylka in la isla kulmo in la isqadariyo waa waxyaabaha aad u waaweyn ee Jabuuti xagga hore ay ka gasho qaasatan nabadda iyo walaal jacaylka iyo in wax la isla wada cuno marka anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xaggan maanta ka matalo dhalinyarada iyo suugaanta iyo cultureka iyo cilmiga iyo kaydka waayo wax badan ayay soo gashaa buuguna uu mudnaanta leeyahay waayo buugu iskugu wada tagaa markaas waxaan oran lahaa walaalkay jaamacinta ka sii wad insha Allah doctoradana si khaas ah u salaamaya wasiirka dhaqankana waan salaamayaa in ambassadorka dhala joogay Jabuuti Xuseen Umar Kawaaliye sida fiican noo soo dhaweeyay sida noo soo wada dhaweeyay waan salaamayna insha Allah ha noqdo kan 14aad kii 13aad kii ka sii fiicnaa oo hakadka ku yimid COVID-ka una nusqaamin waana ku kalsoonahay inuu kan kii hore ka fiicnaan doono kuwa kalena ay iman doonaan waan salaamayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mahadsanid Dr. Hubo maanta dumarka halkan ka hadlay may badnayn laakiin buugaagta inta badan waxa soo bandhigaya dumar events kala badan baa haray oo dumar ay lead gareynayaan so insha Allah way ka muuqanayaan dumarku Dr. Adna iyo Hibana aad iyo aad ugu mahadsanyihiin maanta muuqnida xaggan ka muujiyeen magacooga iyo mansibkoogaba imikana waxaan ku soo dhaweynaynaa Master Umar Saciid Ibrahim oo ah Minister of Youth and Sports of Somali Regional State oo isaguna ka hadli doona faa'iidada iyo muhiimadda culture-ka dhalinyarada iyo ciyaaraha ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم مرت شرفت kala duwan waxa ay sharaf ah inaan ka soo qayb galno Hargeysa International Book Fair oo aan ahayn markii koowaad aan ka soo qayb galno sharaf gaar ah ayaa inaga noo tahay haddaanu nahay dawlad deegaanka Soomaalida inaan ka soo qayb galno iyadoo aan kaga soo qayb galnay qaybihii kala duwanaa hadday tahay qaybihii maaragtay academicianka jaamacadda jigjiga
hadday tahay mas-uuliyiintii kala duwanayd iyo hadday dhallinyaradii deegaanka qaybihii kala duwanaa ay tahayba si guud ahaaneed sharaf gaara ayay noo ahayd inaannu ka soo qayb gallo bandhigga lagu qabanayo magaaladeedii labaad magaalada Hargeysa kolley rag waaweyn baa iga horreeyey oo hadlay hadal badanna meesha igama bannaana laakiin keliya waxaan ku bogaadinayaa Dr. Jaamac hawshan waxa weeyaan uu macallinka noogu yahay si guud ahaaneed haddaanu nahay dhalinyarada geyga Soomaaliyeed ku nool deegaanka ay doonaanba ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan ama Somaliland ha joogaan ama Ethiopia ama Djibouti waxa uu noo yahay hormuud aan wax badan kaga dayan doono annagu ka deegaan ahaan magaalada maadaama magaaladeedii labaad tahay waddankaygina uu yahay waxaan ka baran doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo waxyaabo badan oon horeyna uga barannay marka si guud ahaaneed waxaan u mahadnaqayaa doctorka iyo tiimkiisa barnaamijkan soo abaabulay dadku waqti badan bay fadhiyeen hadal badanna meesha kama furna marka waxa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad salaamantiin assalaamu calaykum aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiir iminkana waa guntii iyo gabagabadii waa kelmadii ugu dambeysay xarunta dhaqanka waxaa maal amba waqti gashada dad badan oo ay ka mid tahay ganacsatada Somaliland iminkana waxaan kelmad siinaynaa Cabdirashiid Dahabshiil oo ah dadka contributions ku sameeya Hargeysa Cultural Center ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمانتين aad baan uga mahadcelinayaa jaamac iyo ayaan iyo dhalinyaradi xafladan ka qayb qaadatay dad badan baa u mahadceliyo ma doonayo inaan sii wado hawlo badan ay qabteen runtii ama UK ha ka qabteen ama regionkan ha ka qabteen waana ku faraxsanahay in xafladad kuwan la mid ahay ay dhammaan deegaankan aynu degannahay ay ku sii fideen oo la odhan karo Hargeysa Cultural Center ayaa qayb ka ah fiditaanka buugaagta iyo dhaqanka iyo aqoon isweydaarsigaas sii fidaya kelmaddan ay maanta la dooray ee ah daraska sunaasan baa loo sharaxay Siciid Saalax baa runtii sunaasan u sharaxay ee dadkii ka horreeyayba waxaan ku dari lahaa daras wanaagu dhaqaalaha ayuu isu furaa nabaddu sii kordhiyaa dadku isu sii baraa shaqo abuurku sii kordhiyaa waayo waddamadu markay dan wada yeeshaan ayay nabaddana wada yeeshaan markay dhaqaalo wada yeeshaan ayay is ilaaliyaan markay cirka diyaaradahoodu marayaan nabadda dhulka hoose way danaynayaan markay badda wada wadaagaan way isku xidhnaanayaan marka dhammaantiin darisnimada aynu ka shaqayno waayo danteenna inoogu jirta dhinac walba culayska kale ee ah aqoonta la wada wadaagayaana qayb bay ka tahay annagu shirkad ahaan runtii waa ku faraxsannahay inaanu xafladaha noocana ama halkan ha ka dhaceen ama gobolka oo dhan ha ka dhaceen ama qurbaha ha ka dhaceen in dhammaantooda aanu shirkad ahaan caawinno daanu nahay dahabshiil iyo gruubka kambaniyadaba aad baan ugu faraxsanahay hello I'll try to speak English my English is not that very well I'm so happy that I am part of you and be joining you in this event the theme that has been chosen neighborhood I agree with you Ambassador all the rains and all the environment we all share. Some of the waters that come to Somaliland come from all the way from Ethiopia, the highlands, and vice versa. So I share with you 100% the way you explain that we are all one people under the world. We all share same thing. We all want good environment. We all want peaceful environment. We all want good job. We want business environment to be together, and we all want to be coexistence. And the theme that's being promoted here is a welcome, I'm sure, for all over the regions. I support this initiative,
And I have been very supporting Hargeysa Cultural Center for a very long time, including Somali Week, because it brings people together all over Somali speaking area. And I'm so happy that other part of the world, people are coming to this region now to find out the beauty of our country, the beauty of our culture, and the peaceful that we have here. And I hope when you go back, you will remember the welcome that you have received while you have been here. The Habshil support this initiative because it brings people together, and we will continue to support this kind of initiative wherever it is, as long as it's promoting peace and culture and, of course, trade and business and job creation, which is our day job. Thank you very much. barnaamijkii furitaanka ee 14aad Hargeysa Book Fair saas buu inoogu gabagabooday sessions kaloo dhan baa maanta beritole iyo 5 cisho soo socdaba jiri doona waxaan rajaynayaa inaad buugaagta iibsan doontaan oo taageeri doontaan dadka halkan buugaagtooda ku soo bandhigaya saasaan ku soo xidhaynaa. The opening session of the Hargeysa International Book Fair is officially done. We're hoping you enjoyed the opening session. We're hoping you would support the artists, the authors who are presenting their books here today. And we're hoping that you would come back for the other sessions that will be taking place the next 6 days. Thank you so much. And now we're going to have a dance team on stage. You can join them, you can watch, whatever you feel comfortable with, but it's done. Thank you. Halkar, come on stage, please. isladdu waxay u daldalan tahay midnimo qaran filimi kuugu jira inka kuu muhiima intuu soo mudhba way madaxa saare marneedka magayo inta meerayse iska duubta muuqal macquulaanayn ee hawada ku meela ma ka tahay mas-uul sareyda dumar maama sharaf lahayd inkastooy marwiya mustaqiim leeyihiin inta dhaqanka maydhaan u mahmaayaan sareyda dumar maama sharaf lahayd inkastooy marwiya mustaqiim leeyihiin inta dhaqanka maydhaan u mahmaayaan dhaqankeeni munaa elmaamuusi jiray ka fiirso masareynimiyo madda boqolmay ka fiirso hoy ka fiirso uga tagin milku waa mid qaaliye dhaqankeeni munaa elmaamuusi jiray ka fiirso masareynimiyo madda boqolmay ka fiirso hauga tagin milku waa mid qaaliye
shakagalo marduufin dumarka intaan meel duwe intaan maganahay mayla fahansantahay hablaheeni mulaaxiyo meedhaxi madha doonan jiraye mareeg soo jiray soo macluumaadka yimin goolka kuma dhaxridii murashaxnimo meerisyadaasiya saddehe maadiga ragga maanta jira ee lama mushaan waa mubaxyaydin yidhi murashaxnimo meerisyadaasiya saddehe maadiga ragga maanta jira ee lama mushaan waa mubaxyaydin yidhi inta mudana maanen min buuri weli murtidaydaniyo maansadaydan ku yidhi milyaniyo kun jeer baydu mahadsantii صعبك inta mudana maanen min buuri weli murtidaydaniyo maansadaydan ku yidhi milyaniyo kun jeer waydu mahadsantii silsiladani waa silsilad ka duwan silsiladii way sacabka bal ciyaarta kalena aynu soo dhaweyno Can
kumake akumake imikoti te ijanarke kamanukte nulechu hakanu kamachu kamanukte nulechu hakanu kamachu Akumake, Anisa kumake, akumake. Imikoti te ijanarke. Kamanukte nulechu hakanu kamachu. Kamanukte nulechu hakanu kamachu. dhammaan dadku dib ay nooga fadhiistaan sekshankeenii kale waxaynu bilaabanaynaa guest counterska marka dhammaan dadku waxaan ka codsanayaa inay fadhiga ku noqdaan
abalama kade garwada agtayagu waa geesigiya gaygiya dadkuba markuu goomanaa nafta geedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya abalama kade garwada agtayagu waa geesigiya gaygiya dadkuba markuu goomanaa nafta geedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasiriyo garwaa ka jira kaangaambiyaha gu'uushaan heliyo galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasiriyo garwaa ka jira gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaa geed lawaaba iyo golo iyo argaagarta loogu naqa umad gacaalaho dhaqanku u leexiyo waxaan ka codsanayaa inaysan qadha ka yareeyaan oo ay ixtiraamaan dadkan halkan uga yeedhayo so as you all know the Hargeysa Book Fair at the Hargeysa International Book Fair has two major features in every year. One is the theme of the year, and that's what we have done now. The second is about the guest country. So we will be having the session about the guest country. We will be having the session about the guest country. So we'll be calling the panelists who will be speaking about Ethiopia in different aspects, from the culture, from art, from culture, from art, from the history, and the sense of politics that, which is the reason we are here. I will be calling His Excellency Ambassador Zaid Jibril. I know the ambassador was keen to visit the gallery because of, I inform you that we have a running session about the gallery, the art and culture between the two countries. So I invite all of you to go when we finish this session. Now we are starting, while the ambassador is joining us, I call Mohammed Hassan, Ethiopian community in Somaliland representative, to join me. I also call, just to save the time, Dr. Samuel Tafera, and then Ambassador. I'm waiting also Mohammed Hassan, I repeat, Ethiopian community in Somaliland representative, Dr. Samuel Tafera, advisor to the Minister of Peace, and last but not the least, my best friend and sister, Fawzi Abdul Qadir, founding member of Hankal for Peace and Policy Development.
fadlan fadlan waxaan idinka codsanayaa in idin hadalka yaraysaan waayo roobka ayaa sanqadhi nagu ah laakiin qolada telefoon ku hadlaysa waxaan ka codsanayaa inay telefoonka dibadda la baxaan qolooyinka sheekaysanayna waxaan ka codsanayaa inay xagga soo eegaan haddii aanay sessionkan doonayn sessionkan ingiriisi buu ku baxayaa haddii aanay sessionkan culays yahay waxaan idinka codsanayaa inaydin xagga buugaagta tagtaan ama idin xagga dambe tagtaan waayo ismaqalkeenna wakhtigaynu haysanno iyo roobka da'aya ayaan saamaxaynin sidaynu jeclaan lahayn inaynu isu dhegaysanno. So what I'm inviting my panelists, my speakers, is to talk about Ethiopia, to talk as a guest country that we are usually rely on our guest representatives to decide which theme they prefer to talk about their own country, the way they want to express the beauty, the culture, the problems, but also the solutions that they are looking for their current situation in the country and the neighborhood countries. So usually we leave them to decide which topic they want to focus. So I will be starting with the ambassador just to allow us to enter not only in the relation between Somaliland and Ethiopia, but also as a guest country, what does mean for you that today we have the guest country here in Hargeysa International Book Fair, and what we would love to speak about your own country to the audience of the Hargeysa International Book Fair. Thank you very much, Dr. Jama. I think I will little bit focus on the Ethiopia and the relationship between Ethiopia and Somaliland from different aspects, as well as I will also say a few words about the importance of this event to the upgrowing relationship between Ethiopia and Somaliland. Of course, as everybody aware, Ethiopia and Somaliland has been working together for a long time, almost above 25 years. They were focused on the area of security, trade, education, culture, people-to-people relation. So it is, it is not as strange to talk about the relationship between Ethiopia and Somaliland at this moment, because I'm sure everyone here knows about this intimate relationship between the Ethiopia and Somaliland. My focus for the last 25 years, we have been working together in the security sector. We have been training Somaliland military officers from different Ethiopian military staff colleges. We have been providing them technical supports. We have been training them, and we have been sharing security information, which is, mutually beneficial for the two sister people and the two sister neighboring nations. When it comes to trade, the trade amount between Ethiopia and Somaliland is 800 million a year. So one can simply understand this amount of trade balance between the two, between Ethiopia and Somaliland will simply indicate that how these two sister people and two sister, community can easily benefiting each other. When it comes to education, Ethiopia has been providing a scholarship for Somaliland for the last couple of years, and to mention it, every year the Federal Democratic Republic of Ethiopia Minister of Education is providing around 500 scholarship for Somaliland youngsters. This, creates, a deep interaction between the people of Somaliland and the people of Ethiopia. Today, there are many youngsters who have graduated their first degree or second degree from one of Ethiopian universities. And this is an indication that people-to-people relation has been enhancing from time to time.
When it comes to health tourism, every year around 20,000 above Somalilanders are visiting Ethiopia for health tourism. Most of the, Somalilanders are going to Ethiopia for medical service, and it is the only country which is easily accessible for Somalilanders to go and to get any medical service. Every day we are providing a number of visas, approximately 50, 60, and most of them are going to or visiting Ethiopia for medical purpose. Finally, when it comes to Berbera corridor, Berbera, as you are already aware, 90% of the share of the Berbera development project is, belong to Ethiopia. This is another indication how Ethiopia is very keen to work with Somaliland and to mutually, develop, to, integrate the economic, the cultural, as well as the people-to-people relation. So, Berbera Port or Berbera Corridor is the biggest project that Ethiopia and Somaliland own together. And this is, how the trade facilities and the other interactions, economic interactions, is, enhancing from time to time. We have been also encouraging every Somalilanders, especially the business community, to develop, small-scale industries and to take part in exporting their commodity to Ethiopia. The Ethiopian government is really encouraging any, industrial product that has been produced in Somaliland to export to Ethiopia. And this Ethiopia is, giving a special, a special assistant for any Somalilanders who is ready to export their commodities to Ethiopia. Finally, when it comes to this event, as you know, Hargeysa Cultural Center has been, organizing Hargeysa International Book Fair, and this year, the guest country is Ethiopia. The word guest is indicating some sort of, guesthood. But when it comes to the relationship between Ethiopia and Somaliland, it's beyond that. We are not guests. We are almost one people, indicating, different factors that enabling us to say concretely we are one people. Such events, as I, clearly indicate in my speech this morning, will enhance further people-to-people relation. It will enhance economic integration. It will enhance mutual understanding and mutual cooperation between different aspects like social, economic, political. Thank you very much. Just to pass the microphone to Samuel. So, up to you about Somaliland and Ethiopia, but most importantly today, we are talking about Ethiopia as a guest country. How do you feel to share with the ideas of Ethiopia to the audience? Thank you very much. First of all, I would like to congratulate Dr. Jama and his team at the Hargeysa Cultural Center for making this program a reality. Despite the global COVID pandemic and the restrictions that come along with it on travel, this opportunity has given us to show our solidarity coming here and celebrating this wonderful event. This is not only about a book fair. This to me is about strengthening bilateral and trilateral cooperations between countries, improving relations between peoples of Somaliland, between Ethiopia, and
actually peoples around the Horn. The program has brought all of them under a one whole, and now we're deliberating on a number of various issues. Ambassador has been mentioning about the relationships that we have with Somaliland, the historical and cultural relationships, which is a wonderful point of entry to capitalize on. But I would like to say a few words as an advocate of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, and in particular, and also an advocate of regional, cultural, and economic integration in general. We need to take these opportunities to advance such similar causes. To me, we have a population of youths in Ethiopia and so in the neighboring countries, and we don't have a very good and excellent opportunities for the youth to envision prosperity, to envision development and overall empowerment while they are within the Horn of Africa. So this leads to, this pushes us to think of and plan greater opportunities for the youth, enable them to get better access to education, better access to life, better access to opportunities, so that we would halt life-threatening missions and trips crossing seas across and going to developing countries. So there are a number of initiatives, of which the ambassador was mentioning about the development program, which is a part of the strategic and infrastructure agreement that was reached between the Republic of Somaliland, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and the DP World of the United Arab Emirates. And to me, this is one step forward to strengthen the already existing cultural oneness. It's not cultural otherness. To me, it's a cultural oneness, and add some economic inputs to it so that our relations would increase furthermore. So this project can also be linked to me through the electrification power grids, which Ethiopia is aspiring to generate from the Ethiopian Grand Renaissance Dam. The project for Ethiopia is a project that brought all Ethiopians together in one spirit for the betterment of the country, and this has given opportunities also to countries in the Horn, including Somaliland, where they can capitalize, where they can drive their investments. So this would be also an energy to drive industrialization in the Horn and greater economic integration. So I hope we are all in this, and through the GERD project also Ethiopia has shown how cooperation and how friendship should be valued, and how we need to invest more on those kind of collaborations so that we will have a very peaceful and secured Horn in neighborhood. And when your neighborhoods are very peaceful and secure, we will prosper. And to me, the rise and fall of Ethiopia is the rise and fall of Somaliland, and the rise and fall of both countries is also the rise and fall of the Horn in general. So I am not going to say more. We're approaching lunchtime. If there are question and answer sessions later, maybe we can deliberate on that. I very much thank you for inviting us here, for being a very good host. I feel at home, and particularly for Hargeysa culture. This is a very commending effort, because few weeks back, we were in Jijjiga celebrating the International Somali Studies Congress, which was also a remarkably successful event. And the efforts that you are undertaking, the push that you are making to bring all countries and peoples together is a very wonderful achievement, and I would like to congratulate you on that again. Thanks. Thank you so much, Dr. Samuel. Now we will pass to Vosi Abdelkadir, to the mic. Vosi decided to come back to Jijjiga all the way from the North America because she just feels that she can contribute really when it comes to the educational, when it comes to the research and knowledge production. Something that I do really admire, not because of she left and came back to deliver this mission, but also the immediate results that have been just seen with Hankal. I attended the first Somali Studies Regional conference organized by Hankal, and that's the first time that I see the real asset
that we can have when people like Fozia come back to the region and then do what they are able to do and choose the right thing to do. So thank you, Fozia, for joining us. Really, it's a particular, pleasure for me that you are here with us today. But we are talking about a guest country called Ethiopia. So the mic is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Jama. It's a bit of an anomaly that I am here, but that's another question to you from me to be discussed. But it's really an honor to be part of this panel. I'm going to say my greetings and my special thank you in Somali and then continue in English. Malay Smaglaya. Salaam alaikum Hargeysay. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan mahad ballaaran aan u celiyo Dr. Jamac, Ayaan iyo Dr. Edna Aadan iyo bahda Hargeysa International Book Fair inay halkan igu casuumeen. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Sharaf weyn bayna ii tahay inaan ka soo qayb galo kii 14aad. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago salaan diiran oo ka timid jigjigadii qaboonayd aynu lahayn. Gaar ahaan jigjiga guud ahaan Soomaali galbeed salaan diiran ka guddooma. Anigoo Fusi Cabdiqaadira oo hyphenated identities wato Somali Canadian ah, waxaan ku faraxsanahay hadda bahda jigjiga inaan ka tirsanahay oon maanta halkaa fadhiyo. Xamarna aan ku dhashay. Marka there is an element here which is a factor, which is the Somali factor in the Horn of Africa that can bridge many things. So it's an honor. Waxaan kaloo rabaa fariin yar oo af Soomaali ah. Salaanta diiran ee jigjiga kadib salaan iyaduna ka socota bahda qalinleyda ama qalin maalka ah, dadka wax qora, dadka wax bartay. Waxaan ku faraxsanahay anigoo intaasoo sano ka maqnaa waddankeena inaan hadda Jigjiga University la shaqaynayo oon aasaasnay machad la yiraahdo hankaal oo u taagan in ay kabto hanka Soomaalinimo ee Geeska Afrika. Marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa waxa Ilaahay dadka siiyay waxa ugu wanaagsan maskaxda marka la maalo waxaa ka dhasha afkaar ay ugu horeeyaan ama ay ka mid yihiin macallin Saciid Saalax hadalkii qiimaha badnaa ee halkan uu ka soo jeediyay. Maskaxda saliimka ah afkaar saliim ay dadka ku boorisaa oo xal u noqota iyo gundhig dhibaatooyinka bini aadamka haysta. Marka dhalinyaro qalinka hal maalo, maskaxda hal maalo, waxna hal qoro. Intaasi waa dardaarankii af Soomaaliga ahaa. I'm going to switch to English right now and hope everybody can hear me. My name is Fozia Abdulkadir, and after 30 odd years in Canada, I am back and I am in Jigjiga leading a think tank for research that is collaborating with Jigjiga University called Hankal Institute for Peace and Policy Development that is going to produce knowledge by the Somalis, about the Somalis, for the Somalis, and hopefully that would be something that will resonate regionally. I also want to underscore that the Institute promotes gender equity. It is a great deal of honor today to listen to Dr. Edna Aadan and Minister Hubo. But I am also challenging Hargeysa about the recent elections and the fact that no women MP was elected. Shame on you guys. Shame on you, Somalilanders, especially the young ones. I was shocked not to see one single Somalilander MP elected. So there is a challenge for the young generation. But what I would like to also underscore is the theme is neighborly.
Horn of Africa is a big neighboring countries and communities, multilingual, multicultural, and multi-ethnic. I am hopeful. I am an eternal optimist, and I am hopeful the Horn of Africa is going to turn a page of peaceful coexistence, a page of thriving neighbors, and particularly a new page for Ethiopia. Ethiopia has the potential to lead the continent of Africa in what, as a Canadian, I would call multicultural democracy. In Canada, we have multiculturalism. And I think multicultural democracy is an essential and a critical reality for a country like Ethiopia. And I am really hopeful after the 2018 change that there is a light at the end of that tunnel, not as blinding as this one, but a light nevertheless. And my hope and prayer is that light not to be a train that crushes everybody, but a light that brings about the needed reform and change that Ethiopia in particular needs today, and that the Horn of Africa needs. So Ethiopia has the potential to really become that leading community of multi-ethnic, multilingual, multicultural democracy, and I am eternally hopeful that we will see that. But to come back to the neighborly theme, I think what we need to emphasize, and I need to emphasize personally, is what I call the Somali factor. The Somali Nimo that crosses boundaries. The Somali Nimo that people like Dr. Abdirashid wrote about in Djibouti University. The Somali Nimo that connects us whether we are in Garissa or Djibouti or Zeyla or Jigjiga. That Somali Nimo can actually bridge the Horn of Africa community and lead it to a lasting peace and prosperity. So again, thank you very much for inviting me, and I am really honored to be part of this conversation. Thank you so much. I understand that we have the weather, the raining, that was not helping us to hear what we wanted to do in this session. And the second thing that I want to highlight is that we are a little bit late with the program. So we will not be having, as we planned initially, a long Q&A sessions because people were really tired. And then there is a food that we are prepared. But most importantly, we have also today launched an opening of a display in the gallery that I invite you to go, which was supposed to be in the break that we didn't have. I understand that it's a long day, but there are also other 5 long days that are waiting us. The Somali people who are here, who are today hosted in Somaliland, and the Somaliland factor will be the thing that will be saving the entire region. And that's what we need to super emphasize in this session, in this conference, but that there is Nima we are talking about goes beyond the Somalis. It goes beyond the region. It goes beyond, and most importantly, beyond the Horn of Africa region. This is a kind of, there is Nimo think about intellectually and challenge there is Nimo between the neighborhood houses to the regional wise, to the communities. As Fosio was saying, we are in a very large region where that multicultural can be the key, but also if it is respected, the will of the people of each single piece of part of this region, that's what will make that there is Nimo, the respectful there is Nimo that we are striving for. That's the kind of Nimo that we are working for. That's the Nimo that we want to discuss and open a discussion about it. And I hope the 6 days that we are having here together
will be the key and will allow us to understand better the kind of Derisnimo that we are looking for. The mutual understanding between that crosses the border, but respecting each other's will and then reach at the same common goal to coexistence in peaceful situation. That's what we are looking for. Well, I want to thank for the people who were waiting for a long time, but also we want to postpone the conversation that we wanted to have when probably it's not raining and that people are hearing each other from both sides. So I want to conclude with this session just to thank to my panelists, and please join me to wrap up my panelists, and please enjoy to have the food that the center prepared, and also go to the exhibition where you will see, sorry. Yeah. So we are in a, they are informing me that we are in a cultural center where the art is always the key for what we are doing. There is a name I have been given. Barwaqo Mohammed is an artist. I don't know, I hope young artist, because what people who are working at the cultural center are mainly young artists who want to dedicate and give the guest country of the year a piece of art. I didn't see it, so I will be just discovering with you, done by a young Somalilander artist who prepared for our guest country this gift. Anu yeedhayaa xildhibaankayga indho aniguna anaystiisaan ugu yeedhaya waayo qiimuhu ii leeyahay xilligii ardaynimadeedii bay xasuusinaysaa inuu guddoonsiiyo waxaan rabaa inaan u mahadnaqo hadiyadda quruxda badan ee ay barwaaqo samaysay ugu tala gashay guest country-ga oo dalkaynoo martida ah inuu xildhibaanku guurtida inoo guddoonsiiyo. haddaydin ma arkaysaan, ma aha sawir, ma aha paint, waxaas waxay ka samaysan yihiin waa dun, waa musbaar, doorashada kalarka, qoraalka, qaab dhismeedkiisa aad iyo aad buu ii qanciyey, una qurux badan yahay. waxaasina waxa weeyaan markaad hesho maskax bilan oo hesho meeshii ay ku shaqayn lahayd. waxaan maanta ku hadlayaa afkii calanka aynu bixinayno, martida oo dhanna waan salaamayaa. waxaan leeyahay Ethiopia tigidham, soo maaha, waa Ethiopia ha noolaato. markaan idiin macneeyo aad baad u mahadsantihiin. jaamaciyo ayaan midna abti baan u ahay, midna abtuu ii yahay. inanta inamada guddoonsiinaysana aad baan ugu mahadnaqayaa. soo dhawow baan ku leeyahay, kaala ila qaba baalka, waa culusye. I want to ask Fosia to say something about this piece of art. soo kacdo wasiir kaalay. Absolutely. Umar baa wax ka sheegay, sawirkaanu ka sheegi maayo. This is an incredibly, really beautiful handmade piece. And I wonder how many hours of work went into this. It's just beautiful. Minister Umar. waxaan u mahadnaqayaa walaashay. waxa weeyaan sida quruxda badan ee derisnimada iyo walaaltinimada leh ay noo guddoonsiisay. waxa weeyaan khariidada Ethiopia iyo hawsha aan maanta u joogno tilmaanteedii oo si kooban hoosta ugu waxa weeyaan ugu qeexan. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. anigoo ku hadlaya magaca Ethiopia iyo kii deegaanka si gaar ah ayaan kuugu mahadnaqayaa. isdhexgalka derisnimadana maanta waxa weeyaan
intaasaa dhammaystirtay hadal kale uma baahna ambassadorka hadduu laba eray odhan ambassadorkaasi وصح ان ayaan aad bay u mahadsan tahay runtii barwaaqo aad bay u mahadsan tahay waa hadiyad qaaliya anna waxaan ballan qaadayaa inaan meesha ku habboon gaadhsiiyo hadduu ilaahay idhaah saan kaaga guddoomay inaan meesha ugu habboon aan gaadhsiiyo ayaan ku ballan qaadayaa aad baad u mahadsan tahay shukran aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxayna weli roobka u daayaa bugaagtii way taallaa shaahi wuu yaallaa cunto way noo taallaa waxaan idinku marti qaadayaa inay idin soo eegtaan sawirada iyo alaabada dhaqanka alaabaha lagu soo ururiyey qolqolka shaxanka ee xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo sawirada yaalla aad iyo aad baa umahadsan tihiin waa inoo galabta haddii aan la idmo iyo afarta galabnimo aynu simano iyo caawa bandhiggii buugaagta ugu qaalisan ee inagu soo biirtay buugga uu hadraawi qoray ee uu gacantiisa ku qoray laakiin maxamed saleebaan uu edit gareeyey uu saxay binu caawa soo bandhigi doonaa iyo alaabta kale ee faraha badan ee barnaamijka ka horeysa waxaa caawa ku soo gabagabayn doonaa suugaantii halkan iyo ummaddan lagu yaqaanay dhallinyaro gabayaaba ay isu iman doontaa oo inoo tirin doontaa maansooyin cusub iyo kuwa horo jirayba sidaasaynu caawa ku soo gabagabayn doonaa aad iyo aad baa umahadsan tihiin mar labaad ila mahadnaqa panelka waa inoo shaah wanaagsan qado wanaagsan iyo cunto wanaagsan dadka qaarkii baa gawaadhi ku gooyey gaambiyaha gabashada xilli galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasriyo garwaa ka jira kan gaambiyaha guushan xilli galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasriyo garwaa ka jira gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaan geen lawaaba iyo golo iyo arda garta lagu naqa umad gacaalaho dhaqanku u leexiyo odaygu orti iyo gaaraadiyo sultaan gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaan geen lawaaba iyo golo iyo arda garta lagu naqa umad gacaalaho galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasriyo garwaa ka jira gaangaambiyaha guushan heliya galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasriyo garwaa ka jira gabashada xulegu u shaakaliyo gumariyo ka jecel guuyiyo adduun libinka hasriyo garwaa ka jira
قدي قرودي أكتي قواك إسيكيا جيجي يدك بمركو قومنا نفتقيت كي يقركو حيدو وحا أي قرشي قبلي ما دكاي وقرنيا أبالا ما قدي قرودي أكتي قواك إسيكيا جيجي يدك بمركو قومنا نفتقيت كي يقركو حيدو وحا أي قرشي قبلي ما دكاي وقرنيا قمريو كتشعل